we started here in Berlin. Друзья, просим прощения за технические накладки, которые сложили наш старт, но мы начали. But I'm here with Valentin. We're both in Berlin. Меня зовут это Валентин, и мы находимся в Берлине. And joining us from Vladivostok on the other side. Да, присоединяйтесь к нам люди из Москвы. Владивостока. Владивосток. I guess Vladivostok. Anyway, Vladivostok is connected with across eight time zones. Владивосток присоединился к нам через 8 временных поясов. So, want to say thanks for joining us. We have 2 days of programming to give you the opportunity to experience what it would be assessment in a single place brought virtually you, which is of course a lot of users. Мы рады, что вы к нам присоединились в нашу программу, которая продлится 2 дня и будет происходить в разных местах. But with so many streams and events streaming all the time, of course, it's possible to be attending more festivals and concerts than ever before. But we wanted to also make sure that we're doing something different over the next couple of days. И в течение следующих 2 дней мы будем делать, мы надеемся, что у нас получится что-то уникальное событие, потому что будет возможность посетить разные мастерские, воркшопы, мастер-классы и другие события. So part of what we hope to do is to bring together some people between Russia and Germany who might not otherwise be connected. And live program, workshop program, especially all of you who are watching. И, конечно, мы надеемся, что вы присоединитесь к тем артистам, выступающим, перформерам, которые будут выступать для вас и в Берлине, и в Москве, и в Владивостоке. И это будет уникальное событие. So I want to turn to Valentin and say, part of why this is important. The first time I met Valentin was dance. So I know Valentin's body dancing around И, во-первых, я хочу представить вам Валентина, с которым я уже на протяжении нескольких лет взаимодействую, и я познакомилась с ним через танец, потому что Валентин, он танцовщик, он специалист движения, и вот именно в этой сессии мы познакомились. But I think it's really important, even when we're in the science fiction world, that you're still the same being that takes care of our bodies. Мне кажется, что через тебя мы можем соединить науку и телесное, да, то, что воплощено в нашем теле, физичность, движение. And that's important to me as a musician too. Music can also be really abstract, especially as a composer working over long hours on the score. Eventually, it all kind of nothing means anything. И для меня, как для музыканта, это особенно важно, потому что музыка может становиться очень абстрактной, особенно если ты работаешь один с какими-то идеями и можешь терять связь с телом. For me, movement, bodies, dancing, and physicality were always what gave that music kind of meaning or purpose to that. Not only for dancing, but just to whatever it is, to kind of feel it physically. И для меня музыка это тоже связь во многом связана с телом, с физическими ощущениями тела.
I guess we're going to switch language here, but configurations here. But I've talked a little bit about how you kind of came to this project and where and you're going to talk about that stuff. But if Valentin can talk a bit about what in the context of the whole program, where the methodology is. Да, я хотел бы передать слово Валентину, который мог бы рассказать вот об этой связи физического тела, движения с музыкой и вообще с тем полем, в котором мы сейчас находимся. И если можно говорить отчетливо репетитору, потому что он сел далеко, и меня плохо слышно. Сори, Валя, я тебя не слышу совсем. Очень много шума и какого-то эха. Я вас тебя не слышу совсем. Should I try to speak closer? Yeah. So from my perspective, the artists who mostly lately focus with dance, and basically I'm not a dancer, I came from theater, and what brought me to dance is actually the question, what else the presence of body and your identity in front of the physical present attention brought me to discover. Я хочу сказать, что, собственно, в движение и к танцу меня привел театр. Я вначале не был танцовщиком, но для меня что в движении важно, это физическое присутствие телесное. And same from my perspective. I'm lately very much focused in cooperation with musicians, electronic musicians, and also visual artists. And I'm interested in how this media works with the question of the creation real time. И сейчас я взаимодействую много с художниками, с саунд-дизайнерами, с людьми, создающими видео, трансляции, видеокартины, потому что для меня тоже очень важно, как передается вот это присутствие через современные медиа. And also there are so many technologies, techniques, and approaches how to create the sound real-time based, and also what I'm interested in, for example, electronic music culture, also techno culture. Is this let's say rhythmic way of thinking, since there is no any sound track to produce the musician that is used. Yeah, so like for example, mix, someone made a track, someone remixed the track, someone using this set. So this collective elaboration of knowledges and possible else horizons of how to discover and how to elaborate this musical context, electronic musical context, brought me similar way. И для меня очень важным стал поиск диалога между различными средствами выражения, там, как музыка, которая составляется из разных треков, например, не секундно созданная музыка, там музыка, которую использовали один трек, накладывается, каким образом взаимодействие этого приводит к какого-то единого произведения. And this is I would say that made me very gave me very modern reference to postmodernism. His own way of thinking, how you discover the universe, not AD to the end of the linear way of thinking, but how to be focused and some specific fragments of your act or attention. И для меня это способ исследовать Вселенную, не просто идя пошагово от А до Я, а находясь в моменте того звукового ландшафта, который создается в данный момент. And Buto, as it's not the genre of dance.
There's a special way of thinking, special way of existence, and your style of doing art. And I think Будо это не просто, это не танец, это способ жизни, способ двигаться, способ осмысления себя в пространстве. and I think audio-visual contexts nowadays have very things in common to share with each other, with Buto. So that's, I think this the wondering, this excitement brought us to get together and try to make this festival. И Буто может стать местом соединения вот этих поисков разных художников через вот такое соприсутствие и взаимодействие разных способов выражения. Yeah, but more in detail about relation with the electronic music and Buto, we've been from in half an hour with another discussion. We will continue with Daniel. И через полчаса мы продолжим нашу дискуссию о взаимодействии электронной музыки и Буто с другим выступающим. Это будет Дэниел Уильямс. Yeah, so I think the important thing for me about working with Valentin has always been that he makes these connections across cultures and scenes, and that a lot of the collaborations that we have can only exist and partly because of some of these connections between Germany and Russia. Truly, I'm not just saying that for the Goethe Institute, or we wouldn't be here otherwise. И я думаю, что вот нынешнее, сегодняшнее событие, оно как раз возможно, потому что вот эти создались и проявились связи между Германией и Россией, которые были инициированы, там, в том числе Валентином и другими людьми, которые сейчас соединяют разные сцены вот, через все это пространство. So our collaborations, our friendships, our lives, sort of artistic and creative lives, possible through these international connections. И практически вся наша творческая жизнь, она смогла реализоваться как раз через вот эти наши дружеские и профессиональные сотрудничества и коллаборации, которые проходят фактически через весь мир. So that's why I'm especially excited today to try this weekend, that we're trying this weekend-long experiment connecting to Vladivostok. So I want to introduce our partners, Ilya and Olga, on the other side. И я хочу сейчас представить Илью и Ольгу, благодаря которым вот это соединение такого длиннющего моста от Берлина через Москву во Владивосток стало возможным. So Ilya and Olga, hello. Илья и Ольга, привет. Вы меня слышите? Да, слышно, привет. Hi. So where can I start? Once we've met with Vale in Vladivostok when she visited his town. So we made a collaboration, a performance which was called Expression, and promised to ourselves that we will do it annually in our city. And every year we repeated it in every May. But this year we couldn't do it due to COVID, and
So we decided to elaborate another way of expressing our ideas. We developed a platform which allowed different artists to collaborate through the space. Sorry, I have a very urgent call. Я могу пока продолжить эту историю. So I can continue this story. Буквально наша традиция, когда я прилетал раз в год в Владивосток, а именно в начале мая, и уже планировался третий или, по-моему, четвертый визит, повторить эту традицию, сделать вместе коллаборацию с Ильей. Не случилось, и за 2 недели до планируемого поездки мне звонит Илья. So, since we have started this tradition of getting together annually in May to do the performance, so we were going to do that one more time. But 2 weeks before, Ilya called me. И сказал, что Валя, ты будешь танцевать в Владивостоке. А я ответил, ты сошел с ума. Что ты ответил? Ты сошел с ума. And Ilya told me, Valia, I'm sure you will be dancing in Vladivostok. And Valia said, I think you're crazy, it's impossible. Я даже не могу доехать до соседнего города в 100 километрах. И Илья предложил, чтобы мой танец случился в красивом таком потоке дыма. При этом мой танец, который в настоящем времени происходит в Берлине, который должен был стремиться в этот поток дыма. Дэниел Уильямс, который делал звук, находясь в Дрездене. И одновременно эти потоки летели в Владивосток. И я танцевал. Я был таким 5-метровым Валей в облаке. But what happened? We decided that I will be dancing, so my projection will be showed against this thick cloud of smoke. And Daniel Williams, who was in Dresden, and I've been in Berlin, so we will be shown in Vladivostok. So I was 5 meters image of Valia dancing. И все это происходило одновременно, потому что этот же персонаж из дыма, он транслировался тут же в интернет. И это стало... Да. And this image was streamed through internet simultaneously. И эта ситуация связала с ситуацией, с которой мы работали артистически вместе с Питером Кирном, и поставили вопрос о том, что если существует граница физическая, я имею в виду эти границы, визы, паспорта, разные континенты, то, наверное, в интернете этих границ нет. А оказалось, что там есть границы. And we were talking with Peter about this, that since this was possible, is it possible to cross the physical borders, the borders between the countries, all these things which are connected to documents, passports and stuff, and crossing the actual borders? And we thought that in internet there are no borders at all, since we can do things like that. But it occurred that the borders exist in internet as well. But they are borders. Да, и вот где же вот эти границы, которые в технологиях, технологии несовершенны сегодня.
Они не 100%, они не идеальны. Есть границы... Where are these borders lie? Are they in the technology? Because technology is not perfect. Есть границы в наших мышлениях, есть границы в наших коммуникациях. Даже если лишить нас физической границы, оставить нас связанными друг с другом пространстве, все равно они есть. И эти границы задают новые вопросы. Yes, but so we found out that there are borders, that even if people exist in the same, or they are distributed through space, there are borders of our minds, there are borders of our physical bodies, there are borders which exist in the space of presence. Так что эти вопросы мы решили и расследовать. So we decided to find out how these borders function. Let's investigate. Давайте поисследуем их сейчас. Well, yeah, and I mean we have there are a lot of new challenges. I'm sure, as you'll see over the next 2 days. This is our first event, so we're still kind of waking up and setting up here. But there's those of us coming from music and theater and performance and clubs do have these new technical challenges of even just broadcasting online. И, конечно же, это только наше первое событие такого масштаба. И, конечно же, у нас есть технические сложности, соединения с другими людьми, да, это нормально. But bear with us. We have a lot of programming planned for the next couple of days. So to tell you a little bit about what you'll see, I guess, over the next 2 days in London. Но, тем не менее, программа у нас насыщенная, и сейчас я расскажу вам о том, что вас ожидает в эти 2 дня. So today, between Berlin and Moscow, we have a discussion and workshop program. Next, going to Valentin and Daniel, 2 of our artists, talking about Buto. Во-первых, сегодня мы начнем с вот этого моста между Берлином и Москвой, и Валентин и Вильям Дэниел поговорят о Буто. What does it say? I can't read. And after that, we have workshops, some technological workshops. I'll talk a little bit about how to get into synthesizers with. И дальше у нас будут технические воркшопы. Я поговорю о синтезаторах. Да, и меня тут поправляют. Это будет, естественно, мост Берлина и Владивостока. Да. Before that, you'll also hear Vadim Epstein speaking about his work and his artistic practice using artificial intelligence to generate visual. А потом мы услышим Вадима Эпштейна, который поделится своей художественной практикой и поговорит о создании работ с помощью искусственного интеллекта. So Vadim is giving us a kind of more advanced artistic talk, and my talk is advanced, but it should be friendly, even if you're a non-musician. But if you ever were curious about how to make some of the sounds that you might hear in clubs and elsewhere, I'll try to introduce it in a way that even people trying it for the first time can take a look. И если Вадим будет больше говорить о художественной практике, я, наверное, затрону больше еще и техническую сторону в том числе, и расскажу о средствах, которые помогут создавать различные звуки, в том числе для людей, людям, которые с этим совсем с технологиями не знакомы. The program will finish today. It's done. We need to fix. It disappeared from the website, but it really is happening. Valentin will have a Buto workshop in the afternoon. И потом, во второй половине дня, Валентин проведет воркшоп Буто. На сайте эта информация сейчас не отражается, но этот воркшоп точно будет. So we want to help you all get out of hell. So if you just
there is kind of physicality to the end of today, so that you will actually kind of get to move around a little bit. Да, и поскольку мы вас погружаем в такой, значит, зум-ад, мы хотим, чтобы в конце дня у вас была возможность проявить свою физическую основу и подвигаться. Please be barefoot and drink water. Да, и мы будем двигаться босиком. Пожалуйста, пейте много воды. Перепасите. I'm getting ready. Ага, я уже готов. I don't know if my feet smell, actually. And then tomorrow, tomorrow you can also move around. Tomorrow we have programming that literally bridges between Vladivostok and Berlin. Завтра в нашей программе появится настоящий мост, и в том числе и реальный мост между Берлином и Владивостоком. So I don't want to give away too much, but the afternoon will begin. It's afternoon for us in Berlin. It's evening for Vladivostok. And as the sun sets in Vladivostok, we begin with an audiovisual program that is partly projected on the literal bridge in Vladivostok. И в то время, когда во Владивостоке будет закат, у нас это еще будет дневное время, на реальном мосту во Владивостоке состоится очень красивое шоу, проекция на реальную конструкцию моста. So evening in Vladivostok, afternoon in Berlin begins with the program of live artists and DJs from the local scene, which I'm to see. И потом, уже во второй половине дня, будет трансляция диджеев, и я очень рад, как раз, и мне очень интересно будет это увидеть самому. Я взволнована по этому поводу. It's always really important to me traveling. I don't want to just show up when my set time is. I would like to get to know. The point of doing this actually is not to go other places and get to know people. Sorry, there were interferences. I couldn't hear you very well. Well, I was saying, as an artist, normally when we're able to travel, one of the most important things to me is not just showing up when it's time to play, but actually the purpose of traveling for me is really getting to know people in other places. So that's the one thing that we can't do this year. И для меня очень, я люблю, собственно говоря, путешествовать не с целью вообще просто перемещаться в пространстве, а именно потому, что я люблю встречаться с людьми. И вот эта сегодняшняя, завтрашняя возможность будет для меня тоже встречи с разными людьми. But Valentin and Ilya have constructed a fascinating experiment, which is to have during that program in Vladivostok, a performance that's happening here in Berlin will also be projected onto this bridge in Vladivostok. И для меня вот это один из самых волнующих событий будет, когда перформансы, которые проходят в одном месте, транслируются на этот мост во Владивостоке. So there was already virtual material in our performances. I've been a DJ, doing video projections. We've worked with stuff that's kind of combining physical and digital and analog and virtual. И уже в нашей практике мы использовали соединение разных медиа, то есть мы использовали, например, видео, да, в наших перформансах, и я как диджей, как музыкант использовал разные вот эти средства, там, проекции, когда создавал свою музыку, свои сеты. So what we get to do as part of that performance is try something that I'm sure we wouldn't have thought to try otherwise, which is to see what it's like, kind of creating this virtual movement image space that we can all project ourselves into across these 8 time zones. И для меня большой интерес в том, чтобы создавать вот эти виртуальные пространства, в котором могут соединяться образы, транслируемые из разных мест, которые могут показываться тоже в том числе в разных местах. And then after the program in Russia, as it gets to be quite late at night in Vladivostok, the program will continue here in Berlin with a lineup of live artists, DJs.
И когда во Владивостоке уже будет совсем поздно, наша программа продолжится лайнапом артистов, которые выступят здесь в Берлине. So, and that program, because it becomes really late for the eastern part of Russia, will also repeat on the screen during the day. Say it again. Well, the stream will repeat, so that for those of you who decide to go to sleep in the eastern part of Russia, it will repeat on Sunday, so you get a second. И для тех, для кого это будет уже слишком поздно, да, досмотреть всю программу до конца, весь лайнап, мы повторим это в субботу. So I think, I think as a performer, it's really important that you take every performance opportunity and every audience seriously. И я думаю, что для перформеров очень важно пользоваться любой возможностью выступить, в том числе вот такими возможностями, которые предоставляет нынешняя ситуация. So, in a physical space, I think if you're playing to one person in the back of the room, I hope that you play as... I'm sorry, Peter, when you sit, so could you move closer a little bit to the... Yeah, continue. So I think I think, in a physical space, it's really important that you play, if there's just one person in the corner of the room, that you try to play the same way. I mean, you still try to play as seriously or as deeply as you would for a, crowded peak time audience. И для меня важно, что перформер может одновременно как бы также один в пустой комнате, так же, как и для зала, наполненного толпой зрителей. So I hope that we, if you tune in for the next couple of days and tomorrow with the performances, I really hope that we give you our best performance. I kind of screwed up the technical part of our first talk, but we're prepared for it tomorrow. And I hope that I hope that we're able to come to you in a way or in some places where maybe you wouldn't have seen something before. И я надеюсь, что за эти 2 дня вы к нам присоединитесь, и это будет хороший способ вот такого взаимодействия сквозь пространство. So please feel free to talk to us. Let us know if things aren't working. Let us know what you think. You can communicate with us via Facebook. I'll try to post via the Facebook groups. Also, other ways that you can get in touch. But we'd love to hear from you. И, пожалуйста, говорите с нами, общайтесь, давайте свою обратную связь. Вы можете написать нам через Facebook. Что еще там, Валя, было, кроме Facebook? Appreciate this entire project is possible thanks to the support from the Goethe Institute to seize the kind of moment where we have these new challenges and continue to support doing innovative work. И спасибо большое Гёте-институту, который поддержал нас в наших вот этих попытках делать такую новую, совершенно неординарную, инновативную работу в области искусства. And please have a look again on our website, because you will see the video player, this multi-channel. We have the statements. We have a lot of tools, technology, and intellectual and manual one. И, пожалуйста, зайдите на наш сайт и посмотрите, там перечислены все вот эти инновационные инструменты, которыми мы сейчас пользуемся. Заходите, знакомьтесь, пользуйтесь. And this is what we have as our circle of artists, as other artists with whom we'll keep collaborating, keep discovering these potentials, all because of Goethe Institute. Thanks so much for supporting us once again. Otherwise, it wouldn't happen. Yes, thanks. И я еще раз хочу поблагодарить Гёте-институт, потому что без их помощи этого не случилось бы. Те инструменты, которые сейчас у нас есть на сайте, мы очень надеемся, что они помогут как нам находить новые способы, так и взаимодействовать с другими людьми, которые присоединяются к нам в нашем поиске нового искусства.
So yeah, thanks so much to Anna and Para and the team at the Goethe Institute in Novosibirsk. Thank you so much for your help. We look forward to the next couple of days. И спасибо большое за помощь Гёте-института в Новосибирске. Мы очень надеемся, что вот в следующие 2 дня у нас все получится. And thanks to Ilya and Olga for the creative and exciting program that they put together from Vladivostok. И спасибо большое Илье и Ольге за ту замечательную программу, которую они помогли создать из Владивостока. So even as we wish we were all together in the same room, we'll do our best to try to bring all of us together over the next 2 days, and hope that you all will be in touch and let us know how we're doing. Да, и надеюсь, мы будем на связи на протяжении этих 2 дней. Пожалуйста, пишите нам. I'm now barefoot, but I guess we should take a break. Right? Я уже разулся, ноги босые, да, начали. So we take a 5-minute break to get a coffee, and I hope that, especially in Berlin, that you do the same. We'll be back in a few minutes with Daniel and Valentin to talk us through their collaboration, artistic practice, and the world of retail. И сейчас у нас 5-минутный перерыв, попить кофейку, и мы вернемся в студию с Валентином и Дэниелом, чтобы поговорить о наших художественных практиках. Да, меня слышно нормально? Я хочу добавить по поводу завтрашнего дня, что у нас уже полным ходом идет подготовка, мы застраиваем площадку, и сегодня ночью мы будем уже запускать тестовые изображения. And I want to add that we are in full swing with preparation to streaming. So we prepared our scene, and we will be doing testing streaming tonight. И мы вас ждем завтра в нашем онлайн-пространстве для того, чтобы... So please welcome. We want to welcome you tomorrow at our online space. Для того, чтобы вместе разделить этот новый аудиовизуальный опыт. So to share this new audio-visual experience with us. Я очень благодарен своим партнерам в Германии. Я благодарен Гёте-институту за такую потрясающую возможность все это воплотить в жизнь. I'm grateful to my partners in Germany, in Goethe Institute, for the opportunity to create this experience. Ну и через 5 минут мы подключим вас вновь. Уже к разговору подключится Дэниел. So in 5 minutes, Daniel will join us in our talk. I hear the sound of coffee. Daniel's making А теперь кофе. So everybody have a coffee. Yeah, please join us tomorrow. You know, bring your social bubble of whoever you can safely virus clear to your house and have a few drinks or whatever. And it's like an imaginary party. Да, и давайте, значит, соберемся вместе, и у нас будет вот такая прекрасная виртуальная вечеринка. При этом каждый из нас будет находиться в своем, так сказать, пузыре, который не позволит нам, так сказать, поиметь всяких проблем со здоровьем. All right, see you in a few minutes. Yeah. Thank you. Yeah, John.